Let's become type variable type, anything is fine. Now next is আমরা এই ভেরিয়েবল কেও না এই যে নেম গুলো ইউজ করতেছি সার্টেন লিমিটেশন রয়েছে বেসিক্যালি। ওকে, হাউ, লেটস সি। ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই জিনিসটাকে ফর এক্সাম্পল লেটস স্টোর সাম ডেটা, ফর এক্সাম্পল ডেটা is equal to some number রয়েছে। সো নাম্বারের সময় কিন্তু যদি নাম্বার হিসেবে স্টোর করতে চাই আমরা কোটেশন ইউজ করি না, because this is number. ওকে, নাও ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে টু ডেটা, স্টার্টিং এ টু তারপরে ডেটা, এটা পসিবল না, বিকজ কোনো ভেরিয়েবল নেম আমরা কোনো নাম্বার থেকে স্টার্ট করতে পারবো না। কোনো ভেরিয়েবল নেম আমরা নাম্বার থেকে স্টার্ট করতে পারবো না, বাট ইয়েস we can end with number. This will work fine. Another thing is যদি আমি এখানে স্পেস দিয়ে দিই, সো ভেরিয়েবল নেমের মধ্যে এমটি স্পেস দেওয়াও যাবে না, দেন অলসো সিনট্যাক্স এরর দেবে। যদি স্পেস রিকোয়ার্ড থাকে টু সেপারেট, দেন স্পেসের জায়গায় তুমি আন্ডারস্কোর ইউজ করতে পারো, বাট স্পেস দেওয়া যাবে না, কমাও ইউজ করা যাবে না। আন্ডারস্কোর ইউজ করতে পারো। And also, for example, এখানে আরো কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার্স, ফর এক্সাম্পল @ you cannot use, and you cannot use. So only some basically alphabets আমরা ইউজ করতে পারি, স্পেসেস ইউজ করতে পারবো না, আন্ডারস্কোর ইউজ করতে পারবো, and some number কম্বাইন করে ইউজ করতে পারবো, বাট স্পেশাল ক্যারেক্টার at the starting, নাম্বার at the starting করতে পারবো না, বাট স্টার্টিং এ আন্ডারস্কোর ইউজ করতে পারি, নট এ প্রবলেম। ওকে, তো এটা হচ্ছে কিছু নেমিং কনভেনশন, এন্ড আর আমরা দেখবো আরো কিছু যে আমরা কোথায় কোথায় ভুল করে থাকি নেমিং কনভেনশনের সময়, সো সি দোজ অলসো। সো এই কাইন্ড অফ নেমিং আমরা করতে পারি। যদি নাম্বার এন্ড ডেটা অর ক্যারেক্টার্স কম্বাইন করতে হয় আন্ডারস্কোর দিয়ে কম্বাইন করতে পারো, নরমালিও করতে পারো, বাট স্পেস ইউজ করা যাবে না, স্টার্টিং এ নাম্বার ইউজ করা যাবে না, কমা ইউজ করা যাবে না, সাম স্পেশাল ক্যারেক্টার্স ইউজ করা যাবে না। নাও যদি আমি এটা ফর এক্সাম্পল চেক, এটা যদি আমি টাইপ চেক করতে চাই, সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ইউ ক্যান গিভ টাইপ and you can give data underscore 2, now int, that means integer. We'll talk about all data types also. So this is the first data type, okay, string, and a string এর উপরে also, and একটা যদি এক্সাম্পল তোমরা বলতে চাও, ফর এক্সাম্পল এই স্ট্রিং এর আরো কি কি এক্সাম্পল হতে পারে, তুমি যদি কারোর ফর এক্সাম্পল অ্যাড্রেস স্টোর করতে চাও সেটা স্ট্রিং হবে, তুমি যদি কারোর ইমেল অ্যাড্রেস স্টোর করতে চাও সেটাও হবে তোমার স্ট্রিং, তুমি কারোর যদি ফর এক্সাম্পল এনিথিং যেখানে আমরা অ্যালফাবেট ক্যারেক্টার্স ইউজ করি সেটাকে অ্যাজ এ স্ট্রিং আমরা স্টোর করতে পারবো। বাট যদি ফর এক্সাম্পল কারো যদি এজ স্টোর করতে চাও দেন ইন্টিজার ইউজ করতে হবে, ইন্টিজার নাম্বার। যদি কারোর ওয়েট ওকে স্টোর করতে চাও তখন তুমি ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার স্টোর করতে হবে, দ্যাট মিন্স ফ্র্যাকশন থাকবে, দশমিক নাম্বার, দশমিক সংখ্যা থাকবে, পয়েন্ট সামথিং। ওকে, উইল সি দোজ অলসো। ফার্স্ট আমরা স্ট্রিংটাকে কমপ্লিট করি। এই স্ট্রিং ডেটা টাইপের উপরে না আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফাংশনস অ্যাপ্লাই করতে পারি, যেটাকে আমরা বেসিক্যালি করে থাকি বিল্ট ইন স্ট্রিং ফাংশন। এটা হচ্ছে কমেন্ট, স্টিল আই এম টেলিং, এগুলো হচ্ছে কমেন্ট, জাস্ট তো তোমরা এই ফাইলটা পরে দেখলে বুঝতে পারবে যে এখানে কি কোড রয়েছে। সো স্ট্রিং ফাংশনস রয়েছে যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি স্ট্রিং এর উপরে, লাইক আমরা লেটস স্টার্ট উইথ নেম। সো এটা হচ্ছে নেম জন স্মিথ। ওকে, নাও লেটস ডু ওয়ান থিং, এখানে আমি এস টাকে ছোট করে দিই এন্ড জে টাকেও ছোট করে দিই ফর এক্সাম্পল। ওকে, লেটস রান। ওকে, okay, s is not there, yes. Okay, now name টাকে যদি দেখি, this is
এটাকে যদি আমি ক্যাপিটালাইজ করতে চাই, সো देयर इज अ ফাংশন ক্যাপিটালাইজ। এটা কি করবে, স্ট্রিং এর ফার্স্ট ক্যারেক্টার বা সেন্টেন্স বেসিক্যালি বা স্ট্রিং এর ফার্স্ট ক্যারেক্টারটাকে ক্যাপিটাল করে দেবে। ওকে, নাও there is also a function called title. নাও এবার কেউ বলো ক্যাপিটালাইজ এন্ড টাইটেলের মধ্যে ডিফারেন্স কি নোটিস করলে? ক্যাপিটালাইজ যখন করেছিলাম শুধু জেটাকে ক্যাপিটাল করেছিল, রাইট? বাট যখন নেমের সাথে আমি টাইটেল ইউজ করতেছি, টাইটেল ফাংশন এন্ড এটা হচ্ছে ডট অপারেটর। সো আমি একটা হচ্ছে and python basically each data type is also একটা করে object. Okay, and we will talk about that also in future. So এখানে আমরা কোনো ফাংশনস যদি অ্যাপ্লাই করা থাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, লাইক নেম যেটা আমার ভেরিয়েবল ডট টাইটেল। দ্যাট মিনস আমি বলছি যে এই নেমের ভেরিয়েবলের মধ্যে যে ডেটা রয়েছে সেটার উপরে টাইটেল ফাংশনটাকে অ্যাপ্লাই করো। টাইটেল ফাংশনের কাজ কি, ইচ একটা সেন্টেন্স বা একটা স্ট্রিং এ ইচ ওয়ার্ডের ফার্স্ট ক্যারেক্টারকে ক্যাপিটাল করবে। সো এটা একটা ওয়ার্ড, ফর এক্সাম্পল এটাকে ক্যাপিটাল করলো জে কে, এটা একটা আলাদা ওয়ার্ড যেটাকে আবার এস টাকে ক্যাপিটাল করলো, বাট ক্যাপিটালাইজ শুধু ফার্স্টেরটাকে ক্যাপিটাল করতো। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্যাপিটালাইজ এন্ড টাইটেল। নাও ফর এক্সাম্পল আমি নেমটাকে যদি পুরোটাই আপার কেসে করতে চাই, সো নেম ডট আপার ফাংশন রয়েছে, এটা কি করবে এই নেমটাকে পুরোটাই ক্যাপিটালে করবে। নাও দেখো জন স্মিথ। সিমিলারলি লোয়ার ফাংশন রয়েছে, বাট অলরেডি আমরা লোয়ার ফাংশন, লেটস ইউজ লোয়ার ফাংশন অন নেম 2। যদি নেম 2 দেখি, এটা হচ্ছে আমার নেম 2 অ্যালেক্সা স্মিথ, এটা আমি লোয়ারে কনভার্ট করতে চাচ্ছি, সো লোয়ার অ্যালেক্সা স্মিথ, সবগুলো লোয়ার হয়ে গিয়েছে। নাও ফর এক্সাম্পল আমি জানতে চাচ্ছি, let's work with name only, so this is name, okay, let's name 2। আমি জানতে চাচ্ছি যে নেম 2 এর মধ্যে কতগুলো, or what we can do, cause multiple characters এখানে নেই, okay, so let's add an extra character, so Alexa তে আমরা আরেকটা a add করছি for now, যাতে আমরা নেক্সট ফাংশনটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি। so now this is Alexa, now dot count ফাংশন রয়েছে, so এটা কি করবে, given string কতবার ওই স্ট্রিং এর মধ্যে রয়েছে, এখানে একটা স্ট্রিং আমরা প্রোভাইড করতে পারি। ফর এক্সাম্পল লেটস ক্যাপিটালে কতবার রয়েছে আমি জানতে চাচ্ছি এই নেম 2 এর মধ্যে। ইফ ইউ ডু, এটা তোমাকে নাম্বার রিটার্ন করবে 1, দ্যাট মিন্স ক্যাপিটালে একবার রয়েছে, এন্ড যদি ভেরিফাই করো there is only one capital A. Let's verify with small a, so দুবার রয়েছে বিকজ এখানে আমরা দুটো ক্যাপিটাল স্মল a ইউজ করেছি। So count function আমরা ইউজ করি টু কাউন্ট occurrence of substrings, এখানে a and a দুটো দিতে পারি, তখন এটা রিটার্ন করবে 1 বিকজ এখানে অনলি একবারই দুটো একসাথে এসেছে। সো দ্যাট মিন্স নট একটা ক্যারেক্টার আমরা কাউন্ট করতে পারি, অলসো একটা স্ট্রিংকেও কাউন্ট করতে পারি। ওকে, নাও ফর এক্সাম্পল এখানে আমি একটা নর্মাল স্ট্রিং ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল ওকে সামথিং, লেটস ডু সামথিং। সো এখানে দেখো fh দুবার এসেছে এন্ড fh দুবার এসেছে, sd দুবার এন্ড sd দুবার। ফর এক্সাম্পল লেটস ইউজ সাম আদার ভ্যালু অলসো। ওকে, এন্ড আমি কাউন্ট করতে যাচ্ছি fhs কতবার এসেছে, সো fhs 2 times, fhs and fhs 2 times অফার করেছে। ওকে, বাট যদি এখানে আমি স্পেস দিয়ে দিই then it will keep 1 because এখানে fhs রয়েছে বাট এখানে শুধু fh রয়েছে, not fhs. So this is the function of count. Now for example let's work with name, this is name, okay, and আমি for example চেক করতে চাচ্ছি যে এই নেমটা কোনো কিছু দিয়ে এন্ড হয়েছে কিনা।
or let's use an Gmail. এখানে আমি আলাদা আলাদা স্ট্রিং ইউজ করতে যাতে তোমরা ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারো। ফর এক্সাম্পল john@gmail.com, না বুঝতে পারলে কিন্তু আস্ক করবে। এটা আমি জানতে চাচ্ছি যে এই স্ট্রিংটা কখন জিমেল হবে, যখন সেটা এন্ড হবে @gmail দিয়ে। এন্ড আমি চেক করতে যাচ্ছি যে সরি ends with, সো এটাও একটা স্ট্রিং না, এটাকে ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে অ্যাপ্লাই করতে পারতাম, বাট আমি ডিরেক্টলি ইউজ করতেছি। তো আমি বলতেছি যে ends with @gmail.com। আমি বলতেছি যে এই গিভেন স্ট্রিংটা @gmail.com দিয়ে এন্ড হচ্ছে কিনা। সো এন্ডে @gmail.com রয়েছে। সো এটা কি রিটার্ন করবে, দুটো ভ্যালু, ট্রু অ্যান্ড ফলস। ওকে, and I guess এটা একটু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে অসুবিধা হবে। সো লেটস ফার্স্ট ফিনিশ the different types. Okay. So this is string data type, and next is, let's start, let's skip down. Okay. Next type is integer. So integer হচ্ছে basically number, nothing else. For example, তুমি যদি বলো তুমি age কারো age store করো, for example 26, that is an integer number. So if you check the type of age, this will say integer. এই হচ্ছে ইন্টিজারের উপরে আমরা কোনো ফাংশন অ্যাপ্লাই করতে পারি না, বিকজ देयर इज নো ফাংশন অন দিস। এটাতে আমরা আলাদা অপারেটরস ইউজ করতে পারি, অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, বাট একটা ভ্যালুর উপর আমরা কিছু করতে পারবো না। সো এটা হচ্ছে ইন্টিজার ডেটা টাইপ। লাইক কারোর রোল নাম্বার, কারোর অ্যাকাউন্ট নাম্বার, কারোর ফোন নাম্বার, এগুলো হচ্ছে অল ইন্টিজার্স। there is also another type. For example, simple তুমি কারোর হয়তো বডি ওয়েট স্টোর করতে চাচ্ছ, weight equals to, for example, say 65.55 kg, তখন আমাকে পয়েন্টের পরের ভ্যালুস গুলোকে নিতে হয়। ওকে, এন্ড যদি আমি টাইপ চেক করি, ফ্লট, সো এটা হচ্ছে ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বার, এটাকে আমরা বলি ফ্লট ডেটা টাইপ। এটা তখন ইউজ করি যেখানে সম্ভাবনা থাকে যে আমরা দশমিকের পরে সংখ্যাগুলোকেও নেব, দ্যাট টাইম। So these are the three major: string, integer, and weight. And তুমি যদি একটু অবজার্ভ করো না, এইগুলো দিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম ইনফরমেশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো কম্পিউটারের কাছে, মেশিনের কাছে। বাট দেয়ার আর সাম আদার ডেটা টাইপ অলসো। ফর এক্সাম্পল, তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আর ইউ ম্যারিড, দেন তুমি কি বলবে? আইদার ইয়েস অর নো, রাইট? সো এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ইনফরমেশন যেখানে দুটো অ্যান্সার থাকবে। এখানে ওয়েট, এটা যদি বলি দিস ইজ কন্টিনিউয়াস ভ্যালু, দ্যাট মিনস যে কোনো হতে পারে, 65, 1, -1, ইনফিনিটি, যে কোনো ভ্যালু হতে পারে। এখানেও সেরকম। বাট এখানে কি হয়, ডিসক্রিট বা ক্যাটাগরিক্যাল আউটপুট থাকে বা ডেটা থাকে, দ্যাট মিনস আইদার ইয়েস অর নো, দুটো টাইপ, এর বেশি হবে না। দেন সেটাকে আমরা বলি বেসিক্যালি বুলিয়ান ডেটা টাইপ। লাইক ফর এক্সাম্পল, কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলো আর ইউ ম্যারিড অর সামথিং, এটা তোমাকে দুটো অ্যান্সার হবে, আইদার ইয়েস অর নো। সো ইয়েস কে রিপ্রেজেন্ট করি ট্রু দিয়ে, and এটা is equal to one of integer. এটা binary data type. True means 1. If you check the type, it will say bool. That means boolean type. যদি false দিই and true t capital হবে, same, let me copy, and যদি false করি boolean, and a true means integer 1, false means 0, that means binary data, 0 or 1. 0 means false, 1 means true. বাইনারি থেকে ফ্যামিলিয়ার না থাকো, নো প্রবলেম, জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট যে এটা কেন প্রয়োজন হলো।
সো এইরকম সিচুয়েশন যেখানে দুটো আউটপুট হতে পারে, আইদার ট্রু অর ফলস, ইয়েস অর নো, তখন আমরা বুলিয়ান ইউজ করব। সো স্পেস কম নেবে এন্ড ফাস্ট এক্সিকিউশন হবে। নাও এটা যদি আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করি, there is another also data type, we'll discuss about that also, but যদি আমি এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করি, বুলিয়ান that is true or false, true means কি সত্য, রাইট? এন্ড আমি যখন এখানে এই ফাংশনটা ইউজ করতেছি ends with gmail.com, সো এটা কি হচ্ছে @gmail.com দিয়ে এন্ড হচ্ছে, সেই জন্য ট্রু, দ্যাট মিনস এই কন্ডিশনটা ট্রু, যে এই স্ট্রিংটা শেষে @gmail.com রয়েছে। সো আমি একটা কোশ্চেন করছি যে এইটা কি gmail.com দিয়ে এন্ড হচ্ছে, এন্ড সে অ্যান্সার দিচ্ছে ট্রু, দ্যাট মিনস ইয়েস। যদি আমি বলি যে ফর এক্সাম্পল .co, দেন আমাকে বলবে ফলস, দ্যাট মিনস নো, @gmail.com দিয়ে এন্ড হচ্ছে না। ক্লিয়ার what is the function of ends with? Similarly আমরা স্টার্টিং এও চেক করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল আমি চেক করতে যাচ্ছি and we'll say starts with, মানে জন থেকে স্টার্ট হচ্ছে কি, ট্রু বিকজ জন থেকে স্টার্ট হচ্ছে। যদি জেমে ইউজ করে দিই দেন ফলস, জন থেকে স্টার্ট হচ্ছে। ক্লিয়ার? ends with and starts with, তুমি যারা ফার্স্ট টাইম করছো একটু কমপ্লেক্স লাগবে, বাট জাস্ট কনসেপ্টটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করো যে কেন এটা করতেছি এন্ড লজিক্যাল রিজন কি এর পেছনে। ওকে, নাও স্ট্রিং এর উপরে অ্যাকচুয়ালি হিউজ ফাংশনস রয়েছে, সবগুলো আমরা আস্তে আস্তে কভার করব, বাট কিছু ইম্পর্টেন্ট ফাংশন আজকে কভার করব। অলসো देयर इज अनदर ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা জিমেইলের দুটো পার্ট হয়, একটা ইউজার নেম দেন ডোমেইন, gmail.com হচ্ছে ডোমেইন। সো আমি এই দুটোকে যদি আলাদা করতে চাই, নেম এন্ড gmail.com দুটো আলাদা করতে চাই, দেন হোয়াট উই ক্যান ডু, লেটস পুট দিস, দেন সেখানে একটা ফাংশন রয়েছে দ্যাট ইজ স্প্লিট ফাংশন, এন্ড ইফ ইউ ডু দিস, কোনো কিছু করছে না, সেম একটাই আমাকে রিটার্ন করছে একসাথে একটা স্ট্রিং, বিকজ স্প্লিট বাই ডিফল্ট স্পেস যেখানে পাবে সেখান থেকে আলাদা করে দেয়। লাইক আমি যদি এখানে স্পেস দিয়ে দিই না, দেন কি হবে, এটাকে একটা ওয়ার্ড করে দেবে আর এটাকে একটা আলাদা স্ট্রিং করে দেবে। দেখো জন একটা স্ট্রিং, @gmail.com একটা স্ট্রিং, বাট আমি যদি চাই যে না আমি দিয়েই আমি স্প্লিট করতে চাচ্ছি, দেন এখানে আমরা মেনশন করতে পারি যে কোনটা দিয়ে তুমি স্প্লিট করতে চাচ্ছ। আমি বলছি যেখানে তুমি দেখবে সেখান থেকে স্প্লিট করে দাও। নাও দেখো জন পেয়ে গিয়েছো, ইউজার নেম gmail.com পেয়ে গিয়েছো, যেটা হচ্ছে ডোমেইন নেম। তো এটা হচ্ছে ফাংশন অফ স্প্লিট। ক্লিয়ার? Now there is also one thing we can do with strings. For example, this is name, right? See this. এটা হচ্ছে সিকোয়েন্স, and এটাকে পাইথন অলসো আমরা বলে থাকি ইটারেবল। দ্যাট মিন্স এটার উপরে আমরা ইটারেট করতে পারি এনি সিকোয়েন্স। সিকোয়েন্স মিন্স one after another, first j then o then h then n, দেন এখানে আমরা একটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট and এর মধ্যে 0 দিই না। নাও টেল মি এটা কি রিটার্ন করছে অ্যাকচুয়ালি, শুধু j আমাকে রিটার্ন করছে, ফার্স্ট ক্যারেক্টার, নেমের ফার্স্ট ক্যারেক্টার রিটার্ন করছে। বাট দেন আমরা যদি বলি ফার্স্ট ক্যারেক্টার এখানে 1 দেইনি কেন, বিকজ ইন প্রোগ্রামিং এই যে ইন্ডেক্সিং গুলো এগুলোকে আমরা বলি ইন্ডেক্স। লাইক এই যেটা 0 ইন্ডেক্সে রয়েছে, দেন এটা 1 1 1 করে ইনক্রিজ হবে, এটা h টা রয়েছে 2 নম্বর ইন্ডেক্সে and n টা রয়েছে 3rd 4th 5th, like this it will go on and on. Now let's see, এটাও তো জন and নেমেও জন রয়েছে, রাইট? If you see this one, I have John,
সো আমি যদি থার্ড নম্বরে দেখো 0 এখানে রয়েছে, এটা 1 নম্বর ইন্ডেক্সে ও রয়েছে, 2 নম্বর ইন্ডেক্সে এটা রয়েছে, 3 নম্বর ইন্ডেক্সে n রয়েছে। লেটস ভেরিফাই থার্ড নম্বর ইন্ডেক্স, এন্ড আমি n পাচ্ছি শুধু অ্যাজ আ স্ট্রিং। সো স্ট্রিং এর উপরে আমরা ইন্ডেক্সিং করতে পারি, আর এটাকে আমরা বেসিক্যালি বলে থাকি স্লাইসিং। এগুলো কিন্তু প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড করো, না হলে পরের কনসেপ্ট গুলো বুঝতে পারবে না। যদি আন্ডারস্ট্যান্ড না করো, আস্ক করো। I will give time, I will try to make you understand, then we'll go further. Okay, so n, perfect. But what if আমার যদি এটাই প্রয়োজন হয়, ফর এক্সাম্পল আমি let's take this, so একটু ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল আমি ডেটার মধ্যে এটা স্টোর করে নিই, and ডেটাকে আমরা ইউজ করব এই পাচ্ছি। নাও ফর এক্সাম্পল আমি শুধু এই সেকশনটা পেতে চাই, @gmail.com. Now let's count. So এটার ইন্ডেক্স হচ্ছে 0, j এর ইন্ডেক্স, এটা 1, এটা 2, এটা 3, ওকে, এন্ড এটা হচ্ছে 4, দেন 5, 6, 7, 8, এন্ড এটা হচ্ছে 9, এন্ড এটা কত 4। সো 4 থেকে 9 পর্যন্ত আমি পেতে যাচ্ছি, দ্যাট মিন্স আমি শুধু এই ডোমেন অ্যাকচুয়াল নেমটা, হাই লেভেলটা পেতে যাচ্ছি, দ্যাট মিন্স জিমেইলটা পেতে যাচ্ছি। দেন কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি? সো এইটার ইন্ডেক্স কত হচ্ছে 5, বিকজ @ হচ্ছে 4 এ রয়েছে, জি স্টার্ট হচ্ছে 5 এ, 5 থেকে 9 পর্যন্ত। সো লেটস ডু, সো 5 এন্ড আমরা কোলন ইউজ করি, 5 থেকে 9, দ্যাট মিন্স 5 to 9। ইফ ইউ রান না, বাট আমি এলটা কিন্তু পাইনি। সো 9 নম্বর ইন্ডেক্সে এল রয়েছে, রাইট? বাট পাইথন কি করে, তুমি যে ইন্ডেক্সটা লাস্টে দেবে না সেটার আগে পর্যন্ত নেয়। দ্যাট মিন্স তুমি যদি 9 কে পেতে চাও তোমাকে 10 দিতে হবে, সো 10 এর আগে পর্যন্ত নেবে, দ্যাট মিন্স 5 to 9। আমি জিমেইল কে এক্সট্রাক্ট করতে পেরেছি। ওকে, নাও এই স্লাইসিং কিভাবে ওয়ার্ক করে বেসিক্যালি, স্লাইসিং, এটাতে আমরা যে এই যে ইন্ডেক্সটা দিই না, ফার্স্টে আমরা দিই স্টার্ট, দেন কোলন দিয়ে আমরা দিতে পারি কোথায় স্টপ করব, দেন আমরা দিতে পারি স্টেপ সাইজ। নাও হোয়াট ইজ দিস? সো বাই ডিফল্ট যখন আমরা শুধু প্রোভাইড করি অনলি ফর এক্সাম্পল ডেটা এন্ড 0, সো এটা তখন একটা লোকেশন দেয়, দ্যাট মিন্স এটাই স্টার্ট এন্ড এটাই স্টপ, সেজন্য একটাই ভেরিয়েবল দিচ্ছে। যখন স্টার্ট এন্ড স্টপ দিই 5 to 10 দিচ্ছে। ওকে, বাট হোয়াট ইফ আমি যদি কোলন টু 10 দিই, শুধু কোলন দেন 10, সো এই কোলনের সামনে এমটি মানে বাই ডিফল্ট 0 থেকে স্টার্ট করে, সো সেই জন্য 0 থেকে 10 পর্যন্ত দিয়েছে। সেম ওয়েতে ডেটা যদি আমি স্টার্টিং এ 10 দিই, কোলনের পরে কিছু না দিই, এমটি, দ্যাট মিন্স এটা শেষ পর্যন্ত যাবে, একদম .com পর্যন্ত। সো .com হবে দিয়েছে, বিকজ এটা 10, 10, 11, 12, 13 শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে। এমটি মিন্স শেষ পর্যন্ত, সামনে এমটি মিন্স একদম শুরু থেকে স্টার্ট করবে। নেক্সট ইজ আমরা স্টেপ সাইজও প্রোভাইড করতে পারি। সো স্টেপ সাইজ বেসিক্যালি, ফর এক্সাম্পল আমরা, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ, আমি এটা জি থেকে শুরু করতে চাই, ওকে লেটস ডু ওয়ান থিং, ফর এক্সাম্পল 5 to 10 আমি চাচ্ছি, 5 to 10, so let's take 5 or let's start with 4 to 10 @gmail. ওকে, নেক্সট ইজ আমি চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল শুধু চাচ্ছি, ওকে শুধু চাচ্ছি,
দেন আমি জি চাচ্ছি না, আমি এম চাচ্ছি, এ চাচ্ছি না, আই চাচ্ছি কিন্তু এল চাচ্ছি না। দ্যাট মিনস একটা চাচ্ছি ওয়ার্ড, তারপরে ওয়ার্ডটাকে আমি চাচ্ছি না। সো বাই ডিফল্ট না, এখানে আরেকটা কোলন ইউজ করা থাকে, সেটা বাই ডিফল্ট এটা 1 থাকে। বাট আমি যদি 2 দিই দেন কি হবে, একটা নেবে আরেকটাকে স্কিপ করবে, লাইক দিস। সো অ্যাট দ্য রেট নিয়েছে, জিটাকে স্কিপ করেছে, এমটাকে নিয়েছে, এইটাকে স্কিপ করেছে, আইটাকে নিয়েছে, দেখো আই এন্ড এলটাকে স্কিপ করে দিয়েছে। সো 2 মিন্স একটা একটা করে স্কিপ করবে। যদি 3 দিই দেন দুটো করে স্কিপ করবে। সো দেখো অ্যাট দ্য রেট নিয়েছে, দেন জি এন্ড এম দুটো ইন্ডেক্সকে বা দুটো ক্যারেক্টারকে স্কিপ করেছি, দেন এইটাকে নিয়েছে, দেন আই এল কে अगेन স্কিপ করেছে। ক্লিয়ার? স্টার্ট, স্টপ, স্টেপ সাইজ। কোশ্চেন থাকলে আস্ক করতে পারো। যারা নিউ একদম তাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় ইউ ক্যান আস্ক অলসো। Okay, are you guys there in the call? Yes. Yeah, then clear, I guess, right? Yes. Okay, good. Because the slicing could be important. We'll see a lot of this. So this is basically start, stop, and end. There is another interesting thing. For example, আমি এটাকে যদি একদম রিভার্স করতে চাই, লাইক ফর এক্সাম্পল আমি যদি দিই -1, -1 মিন্স আমাকে এই এমটা দিচ্ছে। সো রিভার্স অর্ডারে -1, -2, -3, -4 এরকম করে আবার রিভার্সে আমরা কাউন্টিং করতে পারি। ফর এক্সাম্পল -1 থেকে আমরা -5 আর -6 পর্যন্ত যেতে যাচ্ছি। ইফ উই ডু, এটা আমাকে কিছু রিটার্ন করবে না, বিকজ বাই ডিফল্ট এখানে কি রয়েছে, এন্ড ইফ ইউ সি বাই ডিফল্ট এখানে 1 থাকে। সো -1 এর সাথে 1 অ্যাড করে দিলে 0 হয়ে যায়। দেন 0 থেকে -6 এন্ড 0 তে আবার যদি তুমি 1 অ্যাড করো 2, 3, বাট এখানে স্টপ সাইজ দেওয়া রয়েছে -6। তো যখন নেগেটিভ এরকম ইউজ করতে হবে, দেন উই ক্যান ইউজ -1, তখন আমরা রিভার্সে অ্যাক্সেস করব, লাইক ফার্স্ট এম দেন ও দেন সি, লাইক দিস এম ও সি ডট এল আপ টু এল পর্যন্ত, বিকজ -6 ইজ আই। কাউন্ট করতে পারো, দিস ইজ -1, -2, -3, -4, -5, -6 হচ্ছে এ, সরি আই। ক্লিয়ার? নেগেটিভ ইন্ডেক্সিং। নাও আমি যদি পুরোটাকে রিভার্স করতে চাই না, সিম্পল স্টার্ট স্টপ আমরা কোলন কোলন দিয়ে দেবো। দ্যাট মিন্স পেছন থেকে স্টার্ট করো, or we can say 0 থেকে স্টার্ট করো এন্ড পর্যন্ত, and we'll give -1. so 0 -1 করলে কত হবে, -1, দেন -1 থেকে -1 করলে কত, -2। so এইভাবে ইনক্রিজ করতে থাকবে, and আমরা রিভার্স অর্ডারে পেয়ে যাব john@gmail.com, again রিভার্স অর্ডার। নাও এই যে আমি -1 +1 বলছি, এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক কিভাবে করছি, লেটস লুক এট দ্যাট। নাও দেখো এটাকে কি হচ্ছে, আমরা বলছি 5 থেকে 10 পর্যন্ত, রাইট? সো ফার্স্ট কি করবে, ফিফথ নম্বর ইন্ডেক্সে যে রয়েছে তাকে অ্যাক্সেস করবে। ফিফথে কি রয়েছে, এটা 0, 1, 2, 3, 4, এটা ফিফথে রয়েছে। সো ফিফথ ইন্ডেক্সটাকে নিল, যেমন হচ্ছে তোমার জি, দেন ইন্ডেক্সের ভ্যালু কত, 5 না? সো 5 এর সাথে কি করবে, +1 করবে, বিকজ এখানে কোনো কিছু দিইনি মানে +1। সো 5 + 1 কত হবে, উইল গেট 6। দেন 6 নম্বর ইন্ডেক্সে কি ভ্যালু রয়েছে, m, it will get m, then 6 + 1 হয়ে যাবে 7। ওকে, so this are just arrows, so 7 হয়ে গেল। then 7 এ কি রয়েছে, a, like this it will go যতক্ষণ এই এন্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ক্লিয়ার? এন্ড যখন এখানে -1 দিয়ে দিচ্ছি, দেন কি হচ্ছে, ফোকাস, যখন -1 দিচ্ছি না, সো ফার্স্ট ইন্ডেক্স কি হয়েছে, -1, এর সাথে যদি আমি -1 অ্যাড করি কত হবে, -2, রাইট? সো -1 এ কি রয়েছে, m,
সেই জন্য এম দিচ্ছে সি এম, -2 এ কি রয়েছে ও, সেই জন্য দিচ্ছে ও। দেন আবার -2 এর সাথে -1 অ্যাড করবে। এই -1টা কেন অ্যাড করবে? বিকজ অফ দিস, এখানে যে স্টেপ সাইজ -1 বলেছি। সো -2 এর সাথে -1 -3, -3 তে কি রয়েছে? -1 -2 -3, c, you are getting c. Clear? Any queries? Tanveer, Sharif, Mehdi, any questions? No, sir, clear, sir. Okay. Faria, any questions? না ভাইয়া ক্লিয়ার। Now these are very powerful actually. আমরা এটাকে ইজি মনে করি, it's easy, but also এটাকে আমরা যদি কমপ্লেক্সলি ইউজ করি না, আমার প্রোগ্রামগুলোকে অনেকটা এফিশিয়েন্টলি ওয়ার্ক করাতে পারবো। Okay, so these are the slicings. Now let's, what is left? আমরা কভার করেছি all the types. Plotting, there is also another type, extended type also you can say, that is complex data type. কেউ যদি ম্যাথস থেকে ফ্যামিলিয়ার থাকুন, then you will understand this. যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি, and okay, for example, c is my complex variable and 1 plus 3j. So this is actual number and this is basically imaginary number. So if you check c 1 plus 3j, এটা আমাকে কমপ্লেক্স নাম্বার বলি, and type যদি চেক করো, you will get complex. This is real part and this is imaginary part. Let's see if we can get, yeah. Also আমরা এই ভেরিয়েবল থেকে না ইমাজিনারি পার্ট এন্ড রিয়েল পার্ট কে এক্সট্রাক্ট করতে পারি। ওকে, we just use c dot real, তখনই তোমাকে এই 1 টাকে দেবে, বিকজ ওটা রিয়েল পার্ট 1.0 এন্ড ফ্লোটিং পয়েন্ট দেবে obviously. Then c dot image, that means imaginary part 3 plus j দেবে, 3 plus j, but actually 3 দেবে. This is imaginary part. So this is complex data type. So these are the basic data type: string, integer, float, boolean, complex. Fundamental data types. Okay. Now এটা আমরা দেখলাম different types and everything. We can also one data কে আরেকটা data type এ convert করতে পারি. How? সেটাকে আমরা basically বলি type casting ও বলে থাকি। Okay, and type conversion ও বলে থাকি। Anything is fine. We'll go with type casting. Now for example, this is, okay, that's, for example, this is data is 223. This is my data, এটা হচ্ছে নাম্বার, and এটা টাইপ কেউ গেস করতে হবে what type it will be. Anyone? এটা কি data type? ইন্টিজার টাইপ। Integer Exactly. Exactly. So if you see, this is integer. Good. Next is এটাকে যদি আমি for example string এ কনভার্ট করতে যাচ্ছি, let's convert, for example আমি float এ কনভার্ট করতে যাচ্ছি, so you can use float function, float and bracket and end the bracket, ভেতরে ডেটাটাকে দিয়ে দাও। Now 23 এখন 23.0 হয়ে গেছে, that means integer থেকে float এ কনভার্ট হয়ে গেছে। Now যদি string এ কনভার্ট করতে চাই, so str function is there and will provide the data. So now কি করবে, এই ইন্টিজারটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে নেবে and check কোটেশন চলে এসেছে, that means এটা স্ট্রিং ডেটা টাইপ। নাও এটাকে যদি কমপ্লেক্স এ কনভার্ট করতে চাই, কমপ্লেক্স, and we'll say take data 23 plus 0j, because এটার কোনো ইমাজিনারি পার্ট নেই, লাইক প্লাস 0j এখানে যে দিয়েছিলাম বা 3j। সো এটা কিন্তু কোনো ইমাজিনারি পার্ট নেই, দ্যাটস ওয়াই 0j অ্যাড করে দিয়েছে।
নাও যদি এটাকে বুলিয়ানে কনভার্ট করতে চাই, ইন্টিজারটাকে বুলিয়ান এটা ট্রু দেবে, এটা দুটো স্টেট থাকে, either ট্রু আর ফলস, আর কোনো রেজাল্ট দেবে না। সো জিরো ছাড়া অনলি জিরোর সময় ফলস দেবে, কনভার্ট করলে 1 দাও ট্রু দেবে, যদি 100 বা 1000টা 1 1000টা 9 এনি নাম্বার দিলে ট্রু দেবে। ইনফ্যাক্ট -1 ও যদি দাও ইট উইল গিভ ট্রু, এক্সেপ্ট 0, বাকি সবগুলোকে কনভার্ট যদি করে ট্রু দেবে, যদি 0কে বুলিয়ানে কনভার্ট করতে চাও সেটা ফলস দেবে। 0 or there is also Python's data type যেটা হচ্ছে none. None মানে হচ্ছে বেসিক্যালি null, nothing. এটাকে যদি কনভার্ট করো ফলস দেবে। এই দুটো কেস ছাড়া, 0 or none ছাড়া, ওকে, none হচ্ছে বেসিক্যালি null data type. Let me keep it here. Python. None. Okay. সো 0 ছাড়া তুমি যেটা কনভার্ট করবে বেসিক্যালি তোমাকে ট্রু দেবে, সিম্পল। নাও okay, for example let's create another data. For example আমি এটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে যাচ্ছি, ইজ ইট পসিবল? নো। সো কোনো ডেটা টাইপকে ইন্টিজারে আমরা কনভার্ট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল যদি আমার কাছে থাকে 3 + 7g কমপ্লেক্স, সো এটাকে যদি ইন্টে কনভার্ট করি, ওকে, keep it in bracket, string variable object, ওকে, এটা কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমরা ইন্টিজারে কনভার্ট করতে পারছি না। নাও ফর এক্সাম্পল 23.87 যদি দিই, 78 দিই ফর এক্সাম্পল, এটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করলে কি হবে, শুধু এই পার্টটা পাবো, পরের পার্টটা পাবো না। সো উই আর গেটিং 53, দ্যাট মিন্স ইন্টিজারে কনভার্ট করে নিয়েছে। বাট সার্টেন থিংস কে আমরা কিন্তু লাইক ইচ আদারের সাথে কনভার্ট করতে পারবো না, ইচ টাইপ টু অ্যানাদার টাইপ। লাইক ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে এ বি সি ডি কে তুমি ইন্টিজারে কনভার্ট করো, নট পসিবল, বিকজ এটার কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নেই। ওকে, এটার এই ভ্যালুস গুলোর কোনো বেস রিপ্রেজেন্টেশন নেই ইন দ্য ফর্ম অফ বেস 10, যেটা হচ্ছে ইন্টিজার। 10 মিন্স 0 to 9 পর্যন্ত কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নেই এবিসিডির। বাট ইফ উই ডু 23, এটাকে কিন্তু ইন্টিজারে কনভার্ট করতে হবে, স্টিল কিন্তু এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে, বাট এটাকে স্টিল এটা স্ট্রিং এ রয়েছে, সেটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করছে, বিকজ এই 2 and 3 এর ইন্টিজার রিপ্রেজেন্টেশন রয়েছে, যেটা 0 থেকে 10 এর মধ্যে পড়ে যায়, 0 থেকে 9 পর্যন্ত, 2 ও থাকে 3 ও থাকে। দ্যাট ইজ সাম লিমিটেশন। নাও অলসো যদি আমি এখানে স্পেস ইউজ করি না, এরর দেবে, কারণ স্পেসেরও কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নেই, এন্ড স্পেস ইজ অলসো স্পেস ক্যারেক্টার অলসো, সেই হিসেবে আমরা ট্রিট করি। তো অনলি নিউমেরিক্যাল ডেটাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করতে পারবে, বাট আদার কোনো ইনফরমেশনকে কিন্তু কনভার্ট করতে পারবে না, যেটার ইন্টিজারে রিপ্রেজেন্টেশন নেই। সো এটা হচ্ছে টাইপ কাস্টিং। ফ্লোটে কনভার্ট করতে পারো স্ট্রিং এ, সো লাইক ইন্টারচেঞ্জেবলি বুল থেকে কমপ্লেক্স, ওকে, বাট আই গেস করতে পারবে না বুল থেকে কমপ্লেক্স, ইউ ক্যান ট্রাই। যেমন কমপ্লেক্স থেকে ইন্টিজারে আমরা করতে পারলাম না, সো দেয়ার আর সাম লিমিটেশন। সো জাস্ট এক্সপ্লোর করবে, এটার সাথে আরেকটা কনভার্ট করে দেখবে যে কোনগুলো আমরা কনভার্ট করতে পারছি, কোনটা পারছি না, জাস্ট ডু এক্সপেরিমেন্টস। ওকে, লাইক ফ্লট থেকে এসটিআর, এসটিআর থেকে ফ্লট, ফ্লট থেকে কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্স থেকে ফ্লট, কমপ্লেক্স থেকে এসটিআর, you can do all the things, and this is null in Python. Okay, something also I missed, string আর আমরা কি